sherehe hizi basi ufana zaidi wakati ambapo jeshi la wanahewa, jeshi la nchi kavu na jeshi la wanamaji wanapo kuwa pale na rais akikagua gwaride la heshima. Kama alivyodokeza, itakuwa ni gwaride la heshima zima. Rais akikagua, hapo awali alikuwa tu akikagua gwaride ambalo si nzima ya vikosi vya ulinzi ambavyo vinajumuisha vikosi vitatu, Kenya Air Force, Kenya Navy na Kenya Army. Basi hii leo basi atakuwa anakagua gwaride zima la heshima. Kama unavyotazama picha za moja kwa moja, mtazamaji, msafara wa kiongozi wa taifa ambaye ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, Rais Dr. William Samoei Kipchirchir Arap Ruto. Kama unavyotazama, watoto wa Rais William Samoei Arap Ruto wanawasili pale vile vile kuweza kusherehekea siku hii muhimu zaidi katika kalenda ya Jamhuri ya Kenya, wakiwa wamejikwatua kwatu. Manake ni muhimu zaidi kuweza kutoa picha nzuri kwa taifa, manake wao vile vile kuna wale ambao wanapigiwa mfano, na unavyotazama ni msafara tu unaendelea kuwasili, unakuja kwa mwendo ule wa polepole ili sherehe hizi ziweze kuanza rasmi. Ni barabara ya Mbagathi, mtazamaji, kama unavyotazama, na ile msafara inajumuisha magari ya kiongozi wa taifa na yale tunavyofahamu fika kwamba kunakuwa na ile msafara inayojumuisha vile vile zile pikipiki ambazo zimetengewa zaidi rais ili iweze kufana zaidi, na kama ilivyo ada lazima iwe nambari 11, sio nambari unavyosema katika lugha ya kiko chini yake Meja Daniel Mogaka Nyakamoro, Parade Adjutant Captain Kelvin Mwenda Kamodo, afisa aliyetwikwa jukumu la kubeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 21 cha jeshi letu la nchi kavu ni Luteni Amon Lechipan. Parade RSM Warrant Officer 1 Omar Mwinyi Sururu. Wanaoisindikiza bendera hii ni Sergeant Frederick Kipruto akishirikiana naye Sergeant Samson Ngala Nyamawi. Kuondoa jukwaa la rais liko chini yake Sergeant Kennedy Njeru. Mziki unazidi kuporomoshwa na bendi za majeshi ya ulinzi ya Kenya. Chini yake mkurugenzi wa mziki hii leo uwanjani Captain Kelvin Kibudhi Nyaga akishirikiana na wenzake Captain Joseph Mturi, Captain Peter Kimeu. Parapanda za kumkaribisha Mheshimiwa Rais ziko chini yake Luteni Simon Mwaganda. Senior Advance Majors Warrant Officer 1 David Maina akishirikiana naye Warrant Officer 2 Benjamin Mrei, Warrant Officer 2 Rafael Kibisu na Koplo Moses Lemashon wa jeshi letu la wanamaji. Flag staff wetu wako chini yake Major Ismail Olwal akishirikiana naye Captain Patrick Ngatia. Basi wananchi kupata kusubiri kuwasili kwa mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. Tutapata burudani kutoka kwao Maroon Commandos na hali kadhalika studio. Maroon, tafadhali. Wenye kijiji utafuta kila njia, utafuta kila njia, wavunje nyumba yetu. Ninakuomba siwasikize, jaribu kila njia uwaepu, watakukasirisha bure, watakukasirisha bure. Epukana nao ulioelezwa sio ya kweli. Kwani mimi mama sina mke wa pili? Fikira zangu ziko kwako, fikira zangu ziko kwako, oh mwana mama. Hasira ni hasara,
hasira ni hasara, usikasirike bure, usikasirike bure, hasira ni hasara, hasira ni hasara, usikasirike bure, usikasirike bure, oh mwana mama. Watafanya kila jambo wavunje nyumba yetu. Ni walimwengu mama ndivyo walivyo, wengi wao sio wema, na kati yao kunao wenye kijicho utafuta kila njia, utafuta kila njia wavunje nyumba yetu. Wataukasirisha bure, wataukasirisha bure, epukana nao. Ulioelezwa sio ya kweli, kwani mimi mama sina mke wa pili. Fikira zangu ziko kwako, fikira zangu ziko kwako, oh mwana mama. Hasira ni hasara, hasira ni hasara, usikasirike bure, usikasirike bure, hasira ni hasara, hasira ni hasara, usikasirike bure, usikasirike bure. Asante sana Maroon Commandos. Asante sana Maroon Commandos. Basi wakati wowote tokea sasa tutakuwa tunampokea mgeni wetu rasmi siku ya leo, na kilele cha sherehe hizi itaweza kuwa ni hotuba yake Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu majeshi yote ya ulinzi. Wananchi tunazidi kuwakumbusha wale ambao wamevalia kofia za chepeo ama kofia zisizokuwa rasmi kuweza kuzivua wakati wa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hali kadhalika kuwakumbusha kwamba mgeni wetu rasmi atakapokuwa anajiunga nasi rasmi kuweza kumkaribisha kwa shangwe na vigelegele na kuweza kupeperusha bendera zetu tukiweza kusherekea siku ya Mashujaa.
Wananchi watukufu, mabibi na mabwana, naomba kwa heshima sote sasa tuwe wima ili tuweze kumkaribisha kwa heshima mama wa taifa, Mheshimiwa Mama Rachel Ruto. Tusimame kwa heshima kuu tunapomkaribisha mama wa taifa anapojiunga nasi. Makofi kwake mama taifa. Karibu sana katika sherehe yetu ya Mashujaa. Uweze kutuongoza pamoja nasi tunaposherehekea siku ya leo. Karibu mama taifa. Welcome your excellency. Parapanda hizo ni ishara kwamba mgeni rasmi amejiunga nasi. Mabibi na mabwana, tusimame sote na kwa furaha tumkaribishe Maroon Commandos. Tuende moja. Karibu. Karibu. Moja. Karibu. Wapi shangwe na vigelegele wanafunzi wetu. Mashujaa. Karibu. Karibu. Tuendelee kumkaribisha Mheshimiwa Rais anapojiunga nasi. Moja. Mbili. Karibu. Karibu. Moja. Mbili. Wapi shangwe? Wapi vigelegele? Karibu. Moja. Karibu. Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya Mashujaa. Tumpongeze Mheshimiwa Rais, peperusha bendera. Moja. Karibu. Moja. Moja. Mbili. Karibu. Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya Mashujaa. Karibu. Karibu. Mheshimiwa Daktari
Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. Moja, mbili, Kenya, taifa letu tulipendalo. Karibu Mheshimiwa Rais, karibu utuongoze katika sherehe ya leo. Moja, peperusha bendera tunapomkaribisha Mheshimiwa Rais. Tumpungie mkono anapopita. Moja, mbili, karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya Mashujaa. Tuendelee kumkaribisha kwa makofi, vifijo na hata shangwe na nderemo. Moja, mbili, karibu. Wapingeni ya kina mama, karibu. Mheshimiwa Rais, unapojiunga nasi siku ya leo, karibu Mheshimiwa Rais. Moja, mbili, karibu Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto. Moja, mbili, karibu Mheshimiwa Rais, tunakupenda, utuongoze katika hafla ya sherehe ya Mashujaa. Mashujaa, tumpungie Rais mkono. Hongera mashujaa wetu, tumpungie mkono mashujaa Mheshimiwa Rais. Moja, mbili, tatu, karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya Mashujaa. Moja, asante. Maroon Commandos, asante. Asante sana Maroon Commandos kwa kuweza kutuelekeza vyema. Wananchi, tubaki tukiwa tumesimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na walio na kofia zisizo rasmi kuweza kuzivua. Thank you.
gwaride hivi sasa kija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi idhini ya kuweza kukagua gwaride la heshima lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Anayemsindikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya ni Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Jenerali Robert Kibochi. Bendera ya kikosi hupewa heshima ya hadi ya juu. Unavyoshuhudia hivi sasa uwanjani, Mheshimiwa Rais akipeana heshima yake. Mkuu wa gwaride hivi sasa akiomba idhini ya kuweza kuondoa gwaride hili uwanjani punde tu Mheshimiwa Rais atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum.
Basi kwa desturi za kijeshi, sharti bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride unavyoshuhudia hivi sasa, toka kwake Kala Officer pamoja na Parade RSM wakichukua nafasi yao ndani ya gwaride hii. Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo, wanajeshi hawa hivi sasa wanaondoka uwanjani kupata kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba mipaka yetu iko salama masaa 24, anga letu liko salama masaa 24, na fuo za bahari zetu ziko salama masaa 24. Kinanga, afisa anayebeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 21, Luteni Amon Lechipan. Mavazi mekundu, jeshi letu la nchi kavu. Kikundi cha 3, mavazi ya samawati, jeshi letu la wanaanga.
kikundi cha 4, mavazi meupe, jeshi letu la wanamaji. Mwisho kabisa ni Parade Adjutant Captain Kelvin Mwenda Kamodo, mweka alama jeshi letu la nchi kavu. Mheshimiwa Rais, linafuata gwaride la vikundi pamoja na asasi nyingine za usalama liliandaliwa na majeshi ya ulinzi na hali kadhalika asasi nyingine za usalama. Kwa mengi zaidi nitampisha Koplo Jabiri Banzi. Asante mwenzangu. Mheshimiwa Rais, linafuata gwaride la vikosi vyetu vya usalama wakiongozwa na jeshi letu la nchi kavu wakiwa kwenye mavazi yao mazito ya kivita. A Company wakiongozwa na Meja Benjamin Kipkosgei. Company, jeshi letu la nchi kavu wakiongozwa na Meja Shem Isaboke. Mheshimiwa Rais, vinafuata hivi sasa vikundi vya polisi wa taifa. Kikundi cha kwanza kitengo cha wanaume wakiwa kwenye mavazi yao rasmi ya sherehe wakiongozwa na Contingent Commander Madam Pretendant Mumina Yusuf Ali. Kikundi cha pili kitengo cha kinadada wakiongozwa na Chief Inspector Sandra Asubila. Mheshimiwa Rais, kinafuata hivi sasa kikundi cha GSU. Kikundi cha kwanza wakiwa kwenye mavazi yao rasmi ya sherehe wakiongozwa na Chief Inspector Richard B. Kikundi cha pili wakiwa kwenye mavazi yao mazito ya kikazi wakiongozwa na Inspector Wilson Onimbo. Mheshimiwa Rais, kinafuata hivi sasa kikundi spesheli cha polisi cha kutumia majibwa kinachofahamika kama K9 kikiongozwa na Chief Inspector Francis Mtangili.
Mheshimiwa Rais. Inafuata hivi sasa ni vikundi vya askari wa utawala, administration police. Kikundi cha kwanza wakiwa kwenye mavazi yao rasmi ya sherehe wakiongozwa na Superintendent Enos Maloba. Kikundi kinachofuata hivi sasa ni kikundi speciali cha kupambana na wezi wa mifugo kinachofahamika kama Anti-Stock Theft Unit wakiongozwa na Inspector Henry Bet. Kinafuata hivi sasa kikundi cha Rapid Deployment Unit wakiongozwa na Inspector Martin Gitonga. Kinafuata hivi sasa kikundi kinachofahamika kama Border Patrol Unit wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya kikazi wakiongozwa na Inspector Peter Sendeu. Mheshimiwa Rais, kinafuata hivi sasa kikosi kinachochunga fuo zetu za bahari kinachofahamika kama Kenya Coast Guard kikiongozwa na Luteni daraja la pili Galgalo K. Galgalo. Mheshimiwa Rais, hivi sasa vinafuata vikundi vya askari wa magereza. Kikundi cha kwanza kitengo cha wanaume wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya sherehe wakiongozwa na Superintendent Peter Okuku. Kikundi cha pili kitengo cha kinadada wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya sherehe wakiongozwa na Chief Inspector Florence Wasike. Kikundi cha tatu wakiwa kwenye mavazi yao rasmi ya kupambana na ghasia wakiongozwa na Inspector Benson Kipiegon. Mheshimiwa Rais, kinafuata hivi sasa kikosi kinachochunga mbuga zetu za wanyama kinachofahamika kama Kenya Wildlife Service wakiongozwa na Assistant Warden 1 Stephen Okoth. Kinafuata hivi sasa kikosi kinachochunga misitu yetu Kenya Forest Service wakiwa kwenye mavazi ya rasmi ya kikazi wakiongozwa na Chief Inspector Wilson Mururu. Mheshimiwa Rais, hivi sasa vinafuata vikundi vya vijana wa huduma kwa taifa wakiwa kwenye mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha kwanza kitengo cha wanaume wakiongozwa na Chief Inspector wakiongozwa na Superintendent Robert Kiiru. Kikundi cha pili kitengo cha kinadada wakiwa kwenye mavazi yao rasmi wakiongozwa na Chief Inspector Cecily Njuki. Kikundi cha tatu kitengo cha wanaume wakiwa kwenye mavazi yao rasmi ya kikazi wakiongozwa na Chief Inspector Gideon Kiprono. Kikundi cha tatu kitengo cha kinadada wakiwa kwenye mavazi yao rasmi ya kazi wakiongozwa na Chief Inspector Lucy Chege. Mheshimiwa Rais, kutufungia gwaride letu la vikosi vya usalama ni askari wa kaunti ya Nairobi. Kikundi cha kwanza kitengo cha wanaume wakiwa kwenye mavazi yao rasmi ya sherehe wakiongozwa na Chief Inspector Stephen Karanja. Kikundi cha pili kitengo cha kinadada wakiwa kwenye mavazi yao rasmi ya sherehe wakiongozwa na Inspector Karen Adulo. Huo ndio mwisho wa gwaride la vikosi vyetu vya usalama, na nitampisha mwenzangu Sergeant George Kisuya aweze kutuletea tamasha la ndege.
Na Mheshimiwa Rais, linalofuata sasa ni onyesho la ndege zetu za kivita, ndege ambazo zitapita mbele ya jukwaa hili. Kikundi cha kwanza kikiwa ni ndege aina ya Tucano, kikija katika Vic formation, huku zikitoa moshi mweupe, ishara kwamba anga letu liko salama. Kisha baadaye tutakuwa na kikundi cha pili cha ndege zetu za kivita aina ya F5. Ndege hizi aina ya Tucano zikipita mbele ya jukwaa, Mheshimiwa Rais, huku zikivusha moshi mweupe, ishara kwamba anga letu liko shwari. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, ni ndege aina ya F5 zikija katika mfumo wa mkuki almaarufu arrowhead formation, nazo zikipita kwa kasi, kisha baadaye zitaweza kujitenga, kila ndege kurudi kutuonyesha onyesho la kipekee. Ndege hizo ndizo hizo, Mheshimiwa Rais, na tuwape makofi tafadhali marubani wetu. Ndege aina ya F5, ndege hizi kwa sasa zikiwa zinaachana ili kila ndege ikaweze kutuletea onyesho ambalo litakuwa linatokea hapa moja kwa moja. Onyesho la kwanza kwa lugha ya Kimombo linajulikana kama aileron roll, onyesho ambalo ndege itatoa mzunguko wa kushoto kupaa juu kabisa. Kisha onyesho la pili itakuwa ni roll off top, onyesho ambalo ndege itapaa juu kabisa kisha kulala chali na kurudi mahali ambapo imetoka. Onyesho la tatu, Mheshimiwa Rais, litakuwa ni 4-point roll, onyesho ambalo ndege itapaa ikiwa katika normal flight position, kisha itajipinda kushoto japo kwa polepole na kwa maridadi kabisa. Onyesho la nne ni roll off top, ambalo Mheshimiwa Rais, ndege ya kwanza ikija na aileron show, ndege hii ikipaa kwa kasi kwenda juu kabisa kutupa mizunguko ya kushoto kwa umaridadi. Bado huyo makofi tafadhali. Ndege ya pili, Mheshimiwa Rais, ambayo inakuja kuletea onyesho lijulikana kama roll off top, ikija kwa kasi kabisa, ndege hii ikituonyesha onyesho hilo, tumpe rubani huyo makofi. Anaenda juu kabisa kulala chali kisha kurudi mahali anatoka. Onyesho la tatu ni 4-point roll, ndio hilo Mheshimiwa Rais, analala kisha anarudi katika normal flight position na kuelekea mbele kabisa. Onyesho la tatu, Mheshimiwa Rais, roll off top, akituonyesha kwa umaridadi rubani huyo anaenda juu kabisa akitupa mizunguko ya juu kisha analala chali na kurudi mahali ametoka. Vertical roll, ndege hii inapaa juu kabisa ikituonyesha mizunguko ya kushoto kwa umaridadi. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Onyesho linalofuata ni ndege aina ya Tucano zikija katika mfumo huo, ikituonyesha onyesho bombast show. Tuwape makofi marubani wetu, wanajitenga kila mmoja kwenda upande wake, ndege ya kati ikilala chali na kurudi mahali imetoka. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Kutufungia onyesho hili ni ndege aina ya Puma ambayo itapita mbele ya jukwaa ikiwa imebeba pango lililo na ujumbe hongera mashujaa wetu. Ndege aina ya Puma ambayo pia hutumika kuweza kuwasafirisha wanajeshi wetu kwenda katika nafasi zao za kazi. Ndege aina ya Puma ikiwa juu na pango linalosema hongera mashujaa. Tuwape rubani wetu makofi tafadhali. Basi tuwape makofi mashujaa wetu pia siku hii ya leo. Asante sana Mheshimiwa Rais, na huo ni utakuwa mwisho wa sherehe za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kuwashukuru waliofanikisha makala haya, flag staff wetu Major Ismail Olwal akishirikiana naye Captain Patrick Ngatia, Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Elijah Pro Koranga, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1
Fanuel Mahebo, Kenya Air Force Sergeant Major, Warrant Officer 1, Dennis Namunyu Oletalengo, na bila kumsahau Naval Sergeant Major, Warrant Officer 1, Bwana Haji Omar. Fundi wangu wa mitambo wenzangu tulioshirikiana nao, Sergeant George Kisuya, Koplo Jabiri Banzi, jina langu ni Sergeant Misango Mbae. Nikiwarejesha moja kwa moja hadi kwake Bwana Moses Wafula aweze kuendelea na ratiba ya siku. Mheshimiwa Rais, inafuata sasa tamasha la wanaskauti wa kike kwa wa kiume na wana St. John's Ambulance. Mheshimiwa Rais, chama cha wanaskauti kilianzishwa humu nchini mnamo mwaka wa 1910 kikiwaleta pamoja Wanakenya wa jinsia ya kike na kiume. Mheshimiwa Rais, ujio huu uliwawezesha vijana kuchangia pakubwa katika ustawi wa nchi na kujiweka katika upeo wa juu wa vijana hawa kutoa ufanisi wao duniani. Kauli mbiu yao, Mheshimiwa Rais, ni kuboresha dunia. Utume wao, yani mission, ni kufunza watu wachanga ili wawe wa manufaa kwa jamii. Mlinzi wao akiwa ni Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto. Na hii leo, Mheshimiwa Rais, vikosi vyao ni karibu 4 hivi. Mheshimiwa Rais, the Kenya Girl Guide Association kimekuwepo humu nchini tangu mwaka wa 1922 kikiwa sasa na wanachama wa zaidi ya wanaskauti 1300. Madhumuni yao, Mheshimiwa Rais, yakiwa ni kuwezesha wasichana wadogo na wa umri wa makamo kutambua uwezo wao kama viongozi na raia wanaowajibika duniani na kuwapa jukwaa la kusikilizwa na hivyo kushawishi masuala yao wanayoyajali. Wanaopita mbele yako, Mheshimiwa Rais, kikosi cha kwanza ni wanasungura wakati ya miaka 6 hadi 11. Wanafuatiwa na wanachipukizi scouts wakati ya miaka 12 na 15. Wanafuata sasa, Mheshimiwa Rais, wanamwamba scouts wakati ya miaka 16 hadi 18. Na wanafuatia sasa jasiri scouts wakati ya miaka 19 hadi 26. Wale wa kike, Mheshimiwa Rais, wa kwanza ni wana Rainbow wakati ya miaka 3 hadi 6 wa shule ya chekechea. Wale wa kwanza, Mheshimiwa Rais, ni wana Rainbow wakati ya miaka 3 hadi 6 wa shule ya chekechea. Wanafuatia wale wa Brownies ambao ni kati ya miaka 6 hadi 9 wa shule ya msingi. Mheshimiwa Rais, wanafuata Girl Guides wakati ya miaka
10 hadi 14 wa shule ya msingi wa juu, na wanafuatiwa karibu sana Mheshimiwa Rais na wana young leaders wakati ya miaka 18 hadi 35 wa shule ya kiwango cha juu na wale wanaofanya kazi. Mheshimiwa Rais, wale ambao wamevalia mavazi meupe na meusi ni wana St. John's Ambulance ambao ndio wanatufungia tamasha hizi. Shirika hili lilianzishwa Mheshimiwa Rais mwaka wa 1923 kama kikundi cha polisi na baadaye ikawa kikundi cha raia mwaka wa 1928. Wanaoporomosha bendi Mheshimiwa Rais ni wana Starehe Boys na Starehe Girls ambao wametamba kote duniani Mheshimiwa Rais, wakipeana maonyesho kama haya katika nchi kama vile Korea Kusini na vile vile Namibia. Tuwapongeze kwa makofi mabibi na mabwana, tuwapongeze kwa makofi jamani. Asante sana. Sote kwa heshima tutulie kwa maombi. Tutaongozwa na mzee Mwabwaya Bura, mzee wa kaya Chonyi, kaunti ya Kilifi. Midisimilani. Ai. Midisimilani. Ai. Midisimilani. Uchisimila. Ahole. Malamadzo. Nagaze. Sigomai. Nagafiuke. Bai vivirero. Ni siku ya Mashujaa gehu na hunavoyerati yehu amani. Hamwenga na raisi wehu Ruto. Hunamala kwaswa na wahaswe. Na wahaswe. Wachihaswa bai hunamala siasege hainza sigano. Hunamala kwenda Makadzombo kwenda naende. Achenda kuna nyumba kaisundulwa. Mafika siye kusundulwa na sundurirwe. Achisundurirwa hunamala mtanga na meyo kulala na ulale. Uchilala hunamala amani siya henye siyehu. Hunamala kudimi na idini. Itidini pia hunamala uzima na ukupata na upate. Midisimilani. 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 Anafuata sasa Imam Juma Amir kutoka msikiti wa Jamia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye rehema nyingi, mwenye kurehemu, leo tunaadhimisha na kuitambua siku ya mashujaa katika jamhuri yetu ya Kenya. Mungu tunakuomba uibariki nchi yetu yote na wananchi wetu wote. Mungu twakushukuru sana walipopatikana mashujaa waliojitolea kwa nguvu na roho zao, nchi hii ilipata heshima kubwa na mafanikio mengi tunayojivunia nayo leo. Mungu twakuomba
uizidishie nchi yetu hii ya Kenya mafanikio na ufanisi wa watu wetu na maisha bora kwa jamii zote nchini. Ewe Mola mwenye uwezo mkubwa, mpe mafanikio na mzidishie busara njema Rais wetu Dr. William Samoei Ruto na fikra njema katika uongozi wake na kuipeleka Kenya mbele. Bwana Mungu, tunakuomba wape viongozi wetu wote katika ngazi zote za utawala na fikra bora, busara na juhudi njema za kufanikisha uongozi mwema katika nyanja zote za maendeleo yetu. Nikimaliza, ewe Bwana Mungu mtukufu, tuondolee ukame unaotupa madhara mengi. Utupe mvua njema, mvua yenye kuenea jamhuri yetu yote bila ya mafuriko wala maudhi mengine wala madhara kwa yoyote yule. La mwisho, utupe amani ya kudumu. Tupe amani ya kudumu, tuishi katika shughuli zetu mbalimbali kwa ufanisi na utulivu na ushujaa kama wa waliopita. Asanteni. Atakayefunga kurasa la maombi ni Askofu Abraham Mulwa wa kanisa la AIC. Let us pray. Our gracious Lord and Savior Jesus Christ, praise and honor is to your holy name. This day we remember men and women who braved themselves over 70 years ago to fight for the liberation of our country, Kenya, from the colonial rule. May your favor, O God, be upon all of us, even this day. Our Lord and our God, this day we approach your throne of grace and mercy, and thank you for giving us our new President, His Excellency Dr. William Ruto, after the recent concluded elections. May your face shine upon him, his government, and the people of the Republic of Kenya. Our Father in heaven and our God, we pray that you encourage him to be strong, courageous, and to keep your word. This moment we do remember and pray for the people who are undergoing difficulties of famine, drought, and pestilence in many parts of our country. That, dear Lord, you will intervene and provide, because your name is Jehovah Jireh. And now, Lord, we bow before you and pray that you lead us in this function till the end, and also remind us to be thankful and to do unto the others as we would love them do unto us. May peace and unity, prosperity be upon our country. For this we pray in the name of our Lord and the Savior, Jesus Christ. Amen. Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Mama wa Taifa Mama Rachel Ruto, Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Pastor Dorcas Gachagua, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti, Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Juu,
gavana wa jimbo la Nairobi Mheshimiwa Johnson Sakaja na viongozi wote waliochaguliwa, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia. Upande wako wa kulia Mheshimiwa Rais, tunao mashujaa ambao wanawakilisha mashujaa wengine kutoka pembe zote za nchi ya Kenya. Nikipenda wasimame na ukupungie mkono Mheshimiwa Rais, tuwapongeze kwa makofi tafadhali mashujaa wetu. Asante, tafadhali tuketi. Wananchi wa Jamhuri tuipendayo ya Kenya, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Rais, nikubalie kwa unyenyekevu mkubwa mno niweze sasa kumpokeza mwenzangu Mike Getone atuongoze kwa kipindi cha burudani. Asante Mheshimiwa Rais. Shukran mwenzangu Moses Wafula. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya kamati andalizi ya tamasha ya siku hii ya leo, sherehe ya mashujaa, naomba unikubalie tuweze kuandalia burudani fupi. Na kulikujua jamvi letu siku hii ya leo ni wanafunzi wetu wa msingi ambao wako kwenye Kenya Federation of Roller Skaters ambao ni seniors na juniors. Ikiwa mko tayari, mtupe onyesho lenu. Tutakaoanzia sasa, Mheshimiwa Rais, ni wale wanafunzi wetu wadogo au watoto wetu wadogo ambao wako kwenye shirikisho hili la mchezo wa skating au mchezo wa kuteleza tu juu ya ardhi, hapo awali ukijulikana kama mchezo wa ice skating. Tuwapongeze kwa makofi watoto wetu hawa wadogo wakiondoka kwa miondoko mizuri. Naona kama ni speed ya 60 km/h. Hongera sana watoto wetu wadogo. Mheshimiwa Rais, wanaofuata sasa ni the seniors ambao wanaingia kwa miondoko mizuri. Mandhari yao ya kwanza ikiwa ni miondoko ya nyoka nyoka. Wakija mbele ya jukwaa lako Mheshimiwa Rais kutupa burudani. Nikufahamisha tu Mheshimiwa Rais ni kwamba hawa ni mashujaa wetu watakao tuwakilisha hata nchini na hata kule nje. Mchezo wao wa kwanza ni mviringo na wale wengine wakipiga densi, ikiwa tu ombi lao ni kuweza kuboresha mchezo huu ambao umeibuka tu majuzi na ukapata sifa zake. Skating ni mchezo ambao vijana wadogo hata wakubwa wameingia ili kuweza kuwakilisha taifa letu hapa nchini na hata nje. Tuwapongeze wanapoondoka uwanjani the skating team. Mheshimiwa Rais, wanaoingia sasa ni muungano wa wanafunzi 500 wa shule 10 za msingi ambao wamejiandaa kwa burudani siku ya leo. Mkiwa tayari, ugani wenu. Umoja wetu wa kitaifa ndio nguzo ya nchi yetu. Tukiungana sote pamoja, tutaijenga Kenya yetu. Kwa amani na upendo, tuendeleze utu wetu. Haya yote tukizingatia, baraka tele tutapokea. Vijana, wazee, kina mama, tunaweza tukiungana. Furaha, usawa na ustawi, Mungu Baba tatujalia. So pull up, njooni wazalendo sote tuimbe. So pull up, njooni wazalendo sote tuimbe. Harambee, pamoja tutafika kilele. Harambee, na Kenya tutaishi milele. Harambee, pamoja tutafika kilele. Harambee, na Kenya tutaishi milele.
kanyakla jo Kenya duto wanjo to kachiel Forori witone moradhime to ikaranie hamwe na thayo Maya motene magegania tuini twothe twi hamwe Njooni wazalendo sote tuimbe Njooni wazalendo sote tuimbe Harambee pamoja tutafika kilele Harambee na Kenya tutaishi milele Harambee pamoja tutafika kilele Harambee na Kenya tutaishi milele Harambee pamoja tutafika kilele Harambee na Kenya tutaishi milele Tuwapongeze kwa makofi wanafunzi wetu. I love my motherland Kenya. Wametupa ramani ya jamhuri yetu ya Kenya, nchi tuipendayo. Tuwapongeze tena kwa makofi mabibi na mabwana. Tunashukuru Mungu ameilinda Kenya, oyerengere Kenya yaito wanafurahia wanangongo. Onye kama minyoko Kenya tutangaine. Tunashukuru Mungu ameilinda Kenya, oyerengere Kenya yaito wanafurahia wanangongo. Onye no morembe watu wire Kenya. Tunashukuru Mungu ameilinda Kenya, oyerengere Kenya yaito wanafurahia wanangongo. Tuwakumbuke wote walioipigania Kenya. Tuwakumbuke wote walioipigania Kenya. Waliomwaga damu yao. Kenya tupate ukombozi. Kenya tupate uhuru. Kenya, 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 nchi yangu. Awatai sabirese yaito. Awarandia tungende vitunwa to sabirese yaito. Awarai baito. Hiya tuorara. Baba, tunashukuru. Tuwajivunia mashujaa wetu, tuwapongeze wanafunzi wetu kwa kutupa jina Mashujaa. Kauli mbiu mwaka huu, nchi yangu jukumu langu, mimi ni shujaa. Anyola ya unapachi Parapanda yuwak pinyoru dimage Doera wero lumja berkanyako Ori ori omogiti kona kona We go dance together, do the train we go round Ori ori omogiti kona kona Now you see something, now you don't see nothing Why you feeling cornered? You know what goes around comes around, my brother. Going up must come down, my sister. Together we will stand divided.
fall. My land, my treasure, my people, and my culture. Kabenganya titi chakacha dance oh hangla. Are you feeling the free? Are you feeling the aire? Ero ero ero, tumja berkanyako. Ori ori omobiti kona kona. We go dance together, do the train we go round. Ori ori omobiti kona kona. Yeah, weko. Toto mlea vio divo akuwa vio. Kipanda njugu mavuno ni karanga. Ulea kuchuki malipo. Tujivunia amani Kenya, wananchi watukufu. Mchoro ulioko ugani sasa ni mfano wa njiwa, ukipenda a dove, ambaye ametanda mabawa, ishara kwamba tumepewa amani bure, tutoe amani bure. Tuwapongeze kwa makofi tena. Amani, 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 amani Kenya. Tuwapongeze kwa makofi. Simama, wewe shujaa, simama. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama. God bless Kenya. Ni ujumbe kutoka kwa watoto wetu kwamba Mungu aibariki Kenya yetu. Tuwapongeze kwa makofi wanapoondoka uwanjani. God bless Kenya. Wapi makofi ya watoto wetu, malaika wadogo hawa maridadi, weupe kama pamba? Wametuandalia burudani hilo na tuwasema asante, asante. Pongezi sana wanafunzi wetu wa shule zetu za msingi. Mungu awabariki. Mheshimiwa Rais, itafuata sasa burudani kutoka kwa muungano wa shule zetu za upili pamoja na wasanii mbalimbali ambao wamebombea katika miziki mbalimbali. Tutakuwa na miziki burudani kutoka Rais. Je, wajua? Wajua? Wajua kuwa kwenye historia ya michezo, Kenya imebobea kote duniani. Mwaka 1968, Naftali Temu na bingwa mahiri Kipchoge Keino walishindia Kenya medali za dhahabu kwa mara ya kwanza. Baadhi ya wanariadha wengine tunaowaenzi ni kama vile Paul Ireng, Wilfred Bungei, Moses Tanui, Paul Tergat, Tekla Lorupe, Catherine Dereba, Ezekiel Kemboi, Samuel Wanjiru, Vivian Cheruyot, Pamela Jelimo, Daniel Simiu, Margaret Muriuki na wengineo. Kipchoge smiles for the last time. Let's keep an eye on the clock, just outside 2:01. Kipchoge is a history maker in Berlin yet again. Eliud Kipchoge anashikilia rekodi ya dunia katika mbio za marathon, huku David Rudisha akiweka rekodi ya mbio za mita 800. It's David Rudisha, 1:40.91 is shown on the clock. Beatrice Chepkoech naye anashikilia rekodi ya mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji upande wa wanawake. Beatrice Chepkoech, the fastest woman in the world, becomes the world champion here in Doha. Keep an eye on the clock. She's inside 9 minutes, 8:57.85. Na mwenzake Bridget Kosgei ni bingwa wa mbio za marathon za wanawake. Wanariadha Helen Obiri is finally on top of the world. What a run from the Kenyan.
Absolutely sensational. Faith Kipyegon Faith Kipyegon, the 22-year-old from Kenya, the lone Kenyan in the field, and she streaks the field in the 1500. na Mary Moraa. Mary Moraa with an incredible performance. Keely Hodgkinson has to settle for silver again. Laura Muir threw herself over the line for the bronze. Wanaendelea kung'aa katika fani ya michezo ya kimataifa. Sabina at the moment, Amanyala's going away with this one, but he will not be caught. This is justice for the man who couldn't do himself justice in Eugene. He takes the gold for Kenya. Pia tuna mwenzi Ferdinand Omanyala ambaye anaendelea kutamba katika mbio za mita 100. Angela Okutoi anazidi kung'aa katika mashindano ya tenisi. It's climbing! It splits the post! Collins Njau! Tunajivunia pia timu yetu ya raga ambayo inaendelea kushamiri katika michezo ya dunia. Tunawathamini wanariadha wetu wote kwa kuipeperusha bendera ya Kenya juu kote duniani. Hakika nyinyi ni mashujaa wetu. Ipeperushwe juu sana, bendera yetu Kenya ipeperushwe juu sana. Trio Mills. Ipeperushwe juu. Sasa wajua. Nimejua. Tupate burudani. PPMC Production.
wametupa miziki iliyopangwa ikapangika, miziki mitamu kama asali, laini kama zinga za farasi. Asante Mheshimiwa Rais. Kwa onyesho hilo ndipo tunalikuja jamvi la tamasha yetu ya burudani siku ya leo, tunaposherehekea mashujaa wetu. Kauli mbiu nchi yangu jukumu langu, mimi ni shujaa. My country, my responsibility, I am a hero. Tunawashukuru Mheshimiwa Rais wote waliopanga na hata wale walioshiriki, na bila kusahau Mheshimiwa Rais kutaja kwamba baadhi ya walioshiriki siku ya leo ni kati ya washindi wa tamasha za muziki za kitaifa ambazo zimeisha majuzi. Asante Mheshimiwa Rais. Naomba sasa kwa unyenyekevu Mheshimiwa Rais unikubalie nimwalike gavana wa kaunti ya Nairobi Mheshimiwa Johnson Sakaja aweze kuendelea. Karibu gavana. Sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa jeshi zetu za ulinzi, mama wa taifa mpendwa Rachel Ruto, naibu wa Rais Rigathi Gachagua na Pastor Dorcas Gachagua, maspika wetu wa bunge la kitaifa na bunge la seneti, jaji mkuu, mawaziri na mawaziri wateule wakiongozwa na waziri mkuu mteule Musalia Mudavadi, wabunge, magavana na wananchi kwa jumla, hamjambo. Mheshimiwa Rais, leo hii ni jukumu langu kwanza kukupongeza na kukukaribisha. Mheshimiwa Rais, leo hii ni jukumu langu kwanza kukupongeza na kukukaribisha na kuwakaribisha nyote katika jimbo la Nairobi kwa sherehe yako ya kwanza kama rais baada ya kuapishwa ya Mashujaa Day. Sherehe hii inafanyika katika kiwanja ya kihistoria ya Uhuru Gardens ambapo bendera ya Kenya ilipandishwa mara ya kwanza kwa sababu ya juhudi ya mashujaa wetu, na tunakuomba utufungulie ili wananchi hawa watoto waweze kuja kwa maktaba kuona hadithi ya wale ambao walipigania uhuru wetu, waweze kumuona Tom Mboya, waweze kuona hadithi ya Kapenguria 6 ili pia hao waelewe ile vita ambayo ilipiganiwa kupata uhuru wetu. Mheshimiwa Rais, tunajua kwamba kwa leo Wakenya hawawezi kurudi kwa misitu kupigania uhuru, lakini tunaweza kuwa mashujaa katika nyadhifa zetu mbalimbali. Tuko na madaktari wetu na wauguzi ambao kila siku wanajitolea kuhudumia wananchi wetu wakati mwingi bila vifaa vinavyofaa. Hao ni mashujaa. Tuko na walimu wetu ambao wanapambana kila siku na CBC wakifunza watoto wetu ili waweze kuza siku za usoni. Hao pia ni mashujaa na tunawapongeza sana walimu wetu. Pia Mheshimiwa Rais, tuko na askari wetu, polisi wetu ambao wanahatarisha maisha yao kila siku kutulinda, kuhakikisha kwamba tunabaki na usalama. Hao ni mashujaa. Na ningependa kuomba Wakenya leo hii popote mlipo, ukimwona polisi, ukimwona daktari, ukimwona mwalimu, mpongeze, msalimie, mwambie asante kwa sababu yeye ni shujaa. Mheshimiwa Rais, sherehe hii pia inatendeka punde baada ya uchaguzi ambapo Wakenya walijitokeza, wakaenda wakapiga kura, wakarudi manyumbani, tukaenda kotini, wakatulia, uamuzi ukafanywa bila vurugu na bila vita. Wakenya wote kwa jumla, nyinyi ni mashujaa. Najua ya kwamba mashujaa wetu, mababa zetu kuanzia Jomo Kenyatta na wote wangefufuka leo, wangetupongeza kwa sababu tulifanya uchaguzi wa amani na tumerudi na tunafanya kazi kwa sasa. Rais William Samoei Ruto, wewe ni shujaa wetu. Your Excellency, our President, you are a true hero because you have taught us and you have shown us that the world belongs to those who believe in the beauty of their dreams. That today these children can dream to be anybody
that they can be in this world, that their dreams are not limited by the imagination of their teachers or by the success of their parents. Thank you for being a hero to all of us as Kenyans. As I conclude, Your Excellency, this morning, I saw Her Excellency, the First Lady, tweeted a quote that I really like. She quoted our founding father, Jomo Kenyatta, and said that while our fathers might have been heroes of the past, our work is to be architects of the future. While we acknowledge and agree for a new generation of this country, we shall do our part. I would like to urge all the leaders that we can all done before. Your Excellency, may this event, may today's celebration give you the perspective to see behind, to look back to history, and also to forge the way forward for a new generation of this country. We shall do our part. I would like to urge all the leaders that we can all be heroes by serving diligently and by serving faithfully. In Nairobi City County, Your Excellency, we have committed to create a city of order, a city of dignity, a city of hope and opportunity, and by doing that, we hope we shall be heroes. Thank you very much, Your Excellency. May God bless you, and may God bless the Republic of Kenya. Your Excellency, it is now my humble duty and honor to invite His Excellency, another hero of ours, who is a son of Mau Mau. Some of us are not related to Mau Mau, but through him we believe we are part of the struggle. His Excellency Rigathi Gachagua, to make remarks and to invite you to speak to us. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Dr. William Ruto, Your Excellency, the First Lady of the Republic of Kenya, Mama Rachel Ruto, the Chief Justice and President of the Supreme Court, Lady Justice Martha Koome, Speakers of the National Assembly and the Senate, the Governor of the Nairobi City County, Your Excellencies, Ambassadors, High Commissioners and members of the Diplomatic Corps, elected leaders, distinguished and invited guests, dear Kenyans, ladies and gentlemen. Kenya hoye! I'm delighted to join all today in marking this year's Mashujaa Day celebrations at these historic Uhuru Gardens. Your Excellency, allow me first to congratulate you on your election as the 5th President of the Republic of Kenya on 9th August 2022. This being your first national celebrations of Mashujaa Day to officiate since assumption of the Executive Office of the President of the Republic of Kenya. It is a momentous occasion for the people of Kenya and in the history of our beloved Republic. Mr. President, I also wish to congratulate all the elected leaders in the just concluded elections and remind them that it is time to deliver. We cannot afford to waste a single minute. We know Kenyans are suffering, and no more talk. It is now time to work. Your Excellency, allow me to most sincerely thank the people of Kenya for exercising their constitutional right to vote, but more importantly, upholding peace before, during, and after the elections. Kenya is a mature democracy, and indeed our great nation is back as an island of peace. Irrespective of our political differences, it is time to work and deliver. We are all Kenyans. This is our nation, and we are rising together. This is the freedom our forefathers fought for. This is the freedom Kenyans voted for. No more room for pain and suffering. Indeed, Mr. President, the real freedom is here with us today. Mr. President, this day reminds us all of history, our struggle and the blood shed by Kenyans. It shows us the beauty of purpose, the beauty of unity and purposeful living. Our forefathers and heroic Kenyans
who we celebrate today from all phases of our liberation and struggle, gave us a nation we are proud of. This is our country. We are one people. We have a duty to make this nation greater than we can imagine in all spheres of our lives. Mr. President, your government, the Kenya Kwanza government, has a plan to make Kenya a great nation, as envisaged in our manifesto, where everyone matters and every hustle matters. I want to assure you, Mr. President, of my commitment as your deputy, round the clock, to assist you in delivering to the people of the Republic of Kenya. Your Excellency, the challenges that we face as a nation, ranging from social to economic, belong to all of us. I call upon all Kenyans to each make a contribution every day in a simple or a small way. It matters. As they say in Kiswahili, umoja ni nguvu. Your Excellency, without further ado, it is now my humble duty to welcome you to address the people of Kenya. And let me ask all of you to be outstanding. And ladies and gentlemen, the President of the Republic of Kenya. Please take your seats. Nairobi hoye. Mashujaa hoye. Kwanza mimi nataka tuwapigie makofi wale waimbaji waliotuimbia hapa, walifanya kazi mzuri sana. We celebrate our artists. We celebrate those who have made presentation to us. It was quite a feat, and I could see a lot of science behind the presentation and the performance that they showed. Let me also take this very early opportunity to thank God for making the child of a simple Kenyan to be the President of Kenya. Let me take this opportunity to thank the millions of Kenyans who woke up early, lined up for many hours to vote for me and to vote for all the leaders that are today elected in the Republic of Kenya. My very deep and sincere gratitude to the millions of Kenyans who have elected us into office. Let me state at this very early opportunity that all of us, elected, nominated, and appointed, are today the privileged, because the people of Kenya have bestowed on us the challenge of leading our country into the new horizon. Let me also say that those we have been elected on both sides of the divide, together we must shepherd this country into a safe and prosperous future. I want to state that I will work with all the leaders who have been elected in all formations for the good and for the prosperity of our country. I am tremendously privileged to join you and our visitors today as we commemorate the 59th anniversary of Mashujaa Day. It is with great humility that I preside over this year's celebration for the first time as president, and I am humbled and grateful for the honor to be your leader.
we solemnly observe this important day every year in order for us to reflect upon where we have come from as a nation. We mark this day to consider the troubled road we trod through, the sorrowful wilderness of cruel colonial injustice, and the price that we paid in blood, toil, anguish, and death for us to be a free people. We take this opportunity to also celebrate the histories of our heroes and heroines who sacrificed valiantly in our freedom struggle, their character, and most particularly and importantly, the values and principles which inspired, sustained, and vindicated them so that we may emulate them by leading lives worthy of their sacrifice. We also ask ourselves today, what must we do to transmit this noble history and ensure that future generations appreciate us, not only as worthy heirs of our illustrious ancestors, but also as skillful stewards of their heritage. We do this in pursuit of a solemn covenant proclaimed in the preamble of our Constitution, and I quote, that we, the people of Kenya, shall honor those who heroically struggled to bring freedom and justice to our land by adopting, enacting, and giving the Constitution to ourselves and to our future generations, end of quote. Our Constitution articulates a vision of Kenya our heroes and heroines would have approved, a Kenya worth fighting for and worth paying the ultimate price for. It is their legacy to us, and it sets the stage for us to continue their patriotic work in that noble spirit that roused the first freedom fighters to resist colonial rule and their successors to reject post-colonial repression. Our heroes and heroines were neither elected nor appointed. They were not sponsored and they were not funded. They had no offices or budgets. They were ordinary people invested in the struggle to make good their unwavering belief that all people are equal and all deserve to live in freedom. People of all walks of life, subsistence farmers and traders, clerks and former soldiers, teachers and their learners, preachers and their congregations, drivers, cooks, and farm workers ran away to the forest, armed with nothing but the conviction that a more just way of life is possible and that it is worth fighting for. The legacy of independence is the heroic achievement of value-driven, bottom-up heroism. The people were distinguished by their unity and commitment to selfless endeavor, determination, patriotism, and an unyielding sense of justice. Every time we have come together, we have accomplished major feats. That is why, as a nation, we are exhausted by the national anthem, and I quote, "Let one and all arise with hearts both strong and true," end of quote. Our Constitution, the People's Sovereign Charter, is an instrument of collective memory. It proscribes tyranny, marginalization, and oppression, provides institutional means to dismantle injustice and eradicate inequality, and gives us an opportunity to expand freedom and actualize rights. It also defines human well-being to be the reason for individual and collective action, as well as objects of the totality of our national enterprise. We are united
in common endeavor with those who came before us and did so much for our country, we may define ourselves as a nation proudly standing on the foundation of the Constitution, united in pursuit of the well-being of every citizen. The principal reason for promulgating our Constitution then was to inscribe the values which animated our history of accomplishments and to project them in a manner that resonates across generations. The national values and principles of governance set out in Article 10 form the soul of this dispensation. They define the parameters of patriotism, exemplary service, selfless sacrifice, and profiles us in terms of who we are and who we ought to be individually and as a nation. We can and we must employ these values as beacons for identifying people whose contribution honor the memory of our heroes and heroines and bring greatness to our nation. It is time, ladies and gentlemen, to direct our focus on the work that each one of us does to understand how we contribute to our individual well-being as well as that of our communities and our nation. It is this understanding we must take into account that individuals make up the greater national family and that Kenya's stature and splendor is always greater than the sum total of our individual efforts or community endeavors. Similarly, our national capacity determines the extent of opportunities all Kenyans have to pursue and attain their aspirations. What I'm saying is that regardless of the type and scale of your pursuit, every contribution matters. And regardless of our ways, of our walk of life, our work matters, our intentions matter, our thoughts matter, because we all matter and every hustle matters. I congratulate every citizen for their part in ensuring that the last general election was peaceful. I know of attempts at division, disunity, confusion, and even some who did everything in their power to entice and pressure our people to engage in criminal activity. But I also know that despite a competitive campaign period characterized by intense rivalry, Kenyans resolved in unison to remain peaceful, united, and compassionate. We set a new standard for ourselves: issue-based campaigns, transparent elections, and a peaceful outcome. I salute all Kenyans who set out every day, everywhere, doing ordinary things in inspired and extraordinary ways to fend for themselves and their families, thereby keeping our country going. I commend those whose work involves service to others. I celebrate those who volunteer and give, expecting nothing in return. Yet they serve selflessly. From the farmers who feed our nation to the drivers who connect all parts of our country by conveying people and goods, educators who impart knowledge to our infants in kindergartens, children in schools, and youth in tertiary institutions, medical staff in wards and in fields and training institutions, workers in quarries and construction sites, artisans on the side streets, in their small sheds and in large workshops, traders on the side streets in rural and urban markets, and all the way to the Nairobi Security Exchange. Professionals who give their best in every sector of national endeavor
and our men and women in uniform, whose bravery and commitment continues to set the gold standard for sterling devotion to our flag. This nation salutes your service and celebrates your contribution. Ladies and gentlemen, because of the contribution of Kenyans elsewhere, our country continues to make great strides towards socio-economic transformation, shared prosperity, and enhanced well-being for our nation. In the East and Horn of Africa, the larger Africa continent, and globally, this nation expresses our values with greater clarity, and the state projects our aspirations more emphatically. Ladies and gentlemen, it is now time to lay the foundation for our future. Agriculture, as the lead sector to the economic transformation of our country, is the place to start, owing to its potential for high and quick returns on investment. But the situation in the country is wanting, and we have a severe food shortage as a result of prolonged drought in Kenya and the larger Horn of Africa region, the worst in nearly half a century, with 3 years of consecutive failed rain. Coupled with this are the extremely high global fertilizer prices. Our government's initial intervention to mitigate these challenges has been to step up food supply in northern Kenya and other regions and ensure better coordination between government and development partners. And I want to thank my deputy for being an able connector between these partners. We thank our partners for their input that has gone a long way in relieving this dire situation. World fertilizer prices have more than doubled in the past 2 years since COVID-19. The prices were passed on to farmers, and the cost skyrocketed to more than 7,000 for a 50-kilogram bag. This had a huge impact on productivity of farmers last year. For example, maize production suffered a deficit of 10 million bags. Our government's first intervention to address the fertilizer challenge and make it available to counties and regions that plant in the short rains was to import 1.5 million 50-kilogram bags and distribute them at a lower price of Kenya shillings 3,500 per 50-kilogram bag. We have also made arrangements to make another 6 million bags of various types of fertilizer available for the long rain season. We have also asked county governments to work with us on the last mile delivery to centers close to farmers so that fertilizer can be easily accessible. These, however, are short-term measures, and we have to take very bold steps to end the perpetual cycle of hunger and dependency on rain-fed agriculture. We must eradicate hunger in our country in the shortest time possible. To do this, we have the following plan. We have to increase agricultural productivity as a first step. We will support all farmers to access quality inputs such as seeds, fertilizer, and pesticides, among others, and also ensure that our farmers have access to extension services in order to improve farming skills. In the short term, we will continue with the fertilizer import program. But in the medium term, the government plans to have fertilizer manufactured in partnership with EAC countries in our region. On seeds, our government will work with local research institutions and both public and private sectors to scale up seed multiplication for all crops. However, irrigation is the ultimate solution in guaranteeing food security in our country. In 2017,
the government set out to build 57 dams to harness water for irrigation and domestic use. Many did not even start. Few are complete, while the rest are ongoing. The huge capital outlay required for dam construction in the context of competing budgetary priorities poses a huge challenge to this program. And to address this challenge, we are working on innovative investment mechanisms through public-private partnership to construct at least 100 dams. Consequently, it would be possible to progressively irrigate the 3 million acres already identified as irrigable land. In the next 3 years, the government plans to double the land under irrigation to 1.4 million acres. Of these, 200,000 acres will be under rice irrigation and 500,000 under other food crops. Rice production in Bunyala, the Tana Delta, Rahole in Garissa, Mwea and Ahero will take priority, as these are areas that have already mechanisms for us to upscale. Our dairy farmers struggle with the high cost of feed and challenges of storage, preservation of milk, and access to markets. To assure them that they are on our priority list, we have taken immediate steps to reinstate the stalled milk coolers program, and the distribution of 650 milk coolers will resume shortly. In our plan, we have identified dairy and livestock economy as subsectors with the quickest economic turnaround time, and we will become key drivers, and they will become key drivers in improving food security, creating jobs, and boosting our exports. We have equally committed to close the housing gap, which stands at 2 million units as at now. Our target is to increase the supply fourfold, from 50,000 units every year to 200,000 units every successive year. Already, 2,592 units have been completed, 40,000 are under construction, and over 500 units that require financial backstopping and funding for bulk infrastructure are now being worked on and are in the pipeline. I am happy to report today that the interest in the housing sector has grown immensely, and that many private investors, including pension funds, have submitted proposals on the housing projects they would like to invest in. We will work together on these projects to facilitate their realization. It is clear from engagements with investors that the government needs to evolve from being a mere enabler to becoming a sponsor of major projects. Not only will we provide land and bulk infrastructure for our housing program, but I will personally take charge of the process to unlock the challenges that inhibit investment. For instance, VAT exemption on inputs has been enacted to lower the cost of construction, but its implementation has been curtailed by delays in approving applications for VAT refunds. As a result, developers pay VAT, but the cost saving is not enjoyed by the end buyers. Government will resolve such issues with the urgency required. Ladies and gentlemen, let me emphasize that the housing agenda is not just about four walls and a roof. The demand for affordable housing is an opportunity to create jobs and stimulate the economy. Our manufacturing sector, which already supplies many products in the construction industry, will have expanded business opportunities, and other relevant sectors will also benefit from this endeavor.
Other housing inputs, such as doors, windows, gates, and hinges, will be made by our Jua Kali industry. We are designing the program in a way that will upgrade and support Jua Kali by linking it to our technical and vocational institutions. In the end, we expect enterprises that produce housing products to emerge and expand, creating jobs and wealth for hustlers, making our housing plan truly transformational from bottom up. We want, ladies and gentlemen, to create the experience of hardworking Kenyans like John Ochieng, who is present here as one of my guests today. I met him 2 days ago when I handed over keys to new homeowners in Ongata Rongai, Kajiado County, under the Affordable Housing Scheme. Ochieng began working as a carpenter in that housing project when it began 2 years ago. Then, home ownership to him was a mere dream. 2 years later, he owns an apartment in the same estate he helped to build as a carpenter. Given that there are developments today that cater for housing needs for ordinary Kenyans like John, I am convinced that it is possible to provide quality, affordable housing for rent and sale, and Ochieng's story will be replicated multiple times over throughout the country. We therefore proceed with confidence that we will provide quality, climate-smart housing that Kenyans can buy with mortgages for as low as 5,000 shillings a month, to be made available through various home financing arrangements. Next week on Tuesday, I will break ground in this same constituency at the Kibera Soweto B in Nairobi for a housing project which will deliver thousands of social housing units. Going forward, we intend to collaborate with county governments to achieve a target of at least 5,000 units in every county. Counties with larger metropolitan areas have a greater opportunity and can target as many as 50,000 units, since as demand is higher due to population density in those counties. We have asked counties to identify land. We will provide infrastructure. We will put the roads. We will put the sewage system. We will connect water and electricity. And we will get developers who will develop the houses, and eventually we will get the resources for mortgage for homeowners to own units across our nation. Fellow Kenyans, access to credit is a stimulant that invigorates the economy. However, high interest rates crowd out the private sector, and especially the small and medium enterprises. Our commitment on affordable credit was at the heart of the Kenya Kwanza election campaign. Already, expectations are very high across the country on our promise to provide a fund that will offer affordable credit to those at the bottom of the pyramid. I am aware that the most significant question in the streets today, in border parking lots and fresh produce markets, is when will the Hustler Fund become operational? I want to tell them I have an answer for you today. Even before the fund is set up, we have made several interventions to make credit accessible. Safaricom, and I want to thank them, and their financial partners have brought down the cost of Fuliza by reducing interest rates by 50%. As part of that agreement, 4 million borrowers who had been blacklisted
will be freed from the yoke of Credit Reference Bureau in the coming days. We have also secured an agreement with CRBs that they will abandon the punitive penalty of blacklisting borrowers and move to a credit scoring system that makes borrowers eligible for credit even as they work to improve their credit worthiness. As a result, no citizen will be excluded from the credit system. They will therefore be eligible to access credit as they work their way into paying their loans. On the Hustler Fund, there are three crucial issues available under the Hustler Fund to small businesses on affordable rates being single-digit rates to individuals through chamas, groups, SACCOs, and cooperatives. All borrowers in this platform will not only access affordable credit, but they will also participate in short-term saving plan and long-term pension program. Every saving made by borrowers on this platform will be matched by the government of Kenya on a 2-to-1 ratio to a level to be determined by the program. And I will launch this fund credit and savings product on the 1st of December this year. Health is front and center of socio-economic development. The failure of a health system undermines prosperity. Kenyan families spend a total of 150 billion in out-of-pocket expenditure on health services a year, mobilized from various sources including Harambes, WhatsApp and MPESA groups, loans, sale of land and other assets to pay hospital bills for loved ones. Also, many small businesses fail when owners fall ill and cannot work or divert money to pay medical expenses. It is no wonder, then, that it is commonly said that most families and individuals in Kenya are one illness away from poverty. 1 million Kenyans sink into poverty every year because of medical expenses. We want to lift, and we must, this punitive burden from the shoulders of Kenyans and their businesses through our universal health care plan. The plan is to revitalize primary health care by laying more emphasis on preventive and promotive strategies. Many critical health illnesses, including cancer, heart complications, kidney failure, and hypertension, can be detected and addressed at this level without the need for hospital visit or admission. Our health reform commitment is therefore threefold. In partnership with county governments, we will mainstream community health workers and make them the foundation of our health system. Reforming the National Health Insurance Fund is a necessary imperative. Progress has been made in enrolling more members, and in the last 10 years, 12 million Kenyans have joined the fund. The challenge, however, is that the NHIF is an occupational scheme that is tailored for salaried people on payroll in public and private sector, and not the social insurance scheme it ought to be. We shall change the contribution structure from an individual contributory scheme to a household contributory model. We intend to address the challenges of inadequate human resources in our public hospitals and the poor industrial relations between health professionals and our county governments. We are particularly committed to the professional development of our health workers, and I take this opportunity to assure our health workers across the board that we have listened to them,
and we will propose ways, in collaboration with county governments, of resolving all outstanding issues. Ladies and gentlemen, Kenya is a strong leader in the information and communication, including technology space. We are the proud regional and continental hub of innovation. We have the appropriate policy framework, constitutionally protected freedoms of expression, media, information, and communication to dominate the creative art and entertainment arena. Our young people have consistently shown robust interest in this field and are engaged on various platforms, generating captivating content that is appreciated globally and regionally. There is tremendous potential for our country to become a global leader, employ hundreds of thousands of young people, and generate immense wealth if we facilitate the young people to plug into the global digital economy. To achieve these purposes, the government is committed to invest in the digital superhighway and the creative economy, which will be enablers of transformation, productivity, and overall competitiveness. Over the next 5 years, the government will ensure universal broadband availability through the rollout of connectivity throughout the country. The laying of an additional 100,000 kilometers of national fiber optic network is expected to deliver this target, and already we are in discussion with the players in that sector. Government services shall be made available throughout the country at greater convenience to citizens through digitization and automation of all critical government processes, with a view to bringing at least 80% of government services online. Moreover, to bring more Kenyans, especially the youth, online for business, learning, entertainment, and socialization, the government intends to take measures to bring down the cost of calls and data. This initiative converges with the efforts to boost the creative economy and scale up cultural production and the arts industry. Our government is also committed to the establishment of more art and culture infrastructure, including theaters, music auditoriums, and galleries, and extensive refurbishing of facilities to expand space for artistic and cultural expression and production. The government is also firmly committed in investing in the robust delivery of 5 pillars of our plan for socio-economic transformation. This investment is undertaken in full recognition of our national values and principles of governance, as well as broader national interests and goals. They include policy and legislative interventions, regulatory interventions, our national security, justice, law and order, and our education. Ladies and gentlemen, there are parts of this country where personal safety and security are precarious and life expectancy is low. Poverty and the cost of living are high because markets and supply chains have been disrupted or threatened by insecurity in these areas. The well-being of residents in these areas is as paramount as that of every other citizen in Kenya. They too deserve to live and work in safety and dignity and to happiness without let or hindrance. And yet, terrorists, bandits, cattle rustlers, and all manner of violent criminals have held them back, extinguishing or deferring for far too long, too many hopes and dreams as the rest of the country makes progress. It is time for this lawlessness to stop, and stop for good. Our government has undertaken necessary personnel realignment
in the security services to facilitate the rapid achievement of our objectives in this sector. On my first day in office, I executed the instruments to actualize the financial autonomy of the National Police Service and have given the necessary directives to enable it rapidly achieve national security strategic objectives. These actions extend to the facilitation of the Director of Criminal Investigations to expeditiously resolve investigations to a standard that can support effective prosecution and secure convictions. The independence of the National Police Service is essential for its institutional credibility and efficiency, citizen safety and welfare, and effective maintenance of law and order. A professional police service fosters harmonious relations with citizens and communities, cannot be weaponized in pursuit of divisive or partisan agenda, and can never resort to disastrous policies like extrajudicial murder as part of policing. I believe we can keep this country safe and secure without tormenting our people. We can efficiently and effectively suppress crime, monitor and disrupt and apprehend criminals without abducting, torturing, killing, or causing citizens to disappear. It is time to retire these terrible tactics and professionalize our criminal justice system. That is why my government is taking strong measures to facilitate the enhancement of capacities along the. I have directed that immediate measures be undertaken to disband the Special Services Unit in the Directorate of Criminal Investigation, and with urgency, investigations must be commenced so that those found culpable are held to account. There must also be robust mechanisms throughout the police service to maintain high professional standards, scrupulous adherence to the rule of law, accountability for actions and decisions, and operational transparency. At the terminal end of this chain, the government has also undertaken its obligations to observe judicial independence while actualizing the judiciary fund, enhancing budgetary allocation to enable it to invest in infrastructure and facilitate the appointment of more judges, to expand access to justice. Effective deterrence of crime requires robust prosecution, while economic efficiency, investor confidence, and competitiveness all depend on effective dispute resolution. A well-resourced, independent, impartial, and thoroughly professional judiciary is indispensable for good governance, law and order, and is also essential for financial sustainability, transactional effectiveness, and business competitiveness. The institutional independence of the judiciary must be upheld at all times, and the independence of judges respected as the minimum gesture of the rule of law in Kenya. Ladies and gentlemen, the fight against corruption must be won. Our government intends to wage this fight and demonstrate its commitment to zero tolerance to corruption by making all public servants accountable and submit to the oversight of Parliament and other constitutionally mandated institutions. We are committed to the rule of law, fidelity to constitutional due process, and implementation of judicial decrees and orders. Most critically, under my administration, there shall be no interference with or any attempt to control, direct, or undermine independent institutions, including those in the justice, law, and order sector. The National Police Service
the Office of the Director of Public Prosecutions, the Judiciary, the Ethics and Anti-Corruption Commission shall perform their duties independently and professionally, and likewise subject themselves to oversight by appropriate agencies. This is our vision for ensuring that the war on corruption is not itself corrupted by inappropriate, by contributing to national building efforts and partaking of the dividends of shared prosperity. High quality and relevant education is vital in imparting the necessary skills and competencies to our learners from pre-primary to tertiary levels in order to enable citizens engage meaningfully with the world of the present and the world of the future. A week ago, we launched the Presidential Working Party on Education Reforms to review all aspects of education in Kenya. Its findings and recommendations shall inform subsequent necessary interventions to ensure that Kenya delivers the caliber of education, skills and training needed to successfully pursue sustainable development. As we do that, ladies and gentlemen, we are equally concerned about climate change and its impact on Kenya generally and our arid and semi-arid regions in particular. We will address the effects of this phenomenon as its ravaging effects at home and abroad. Our pastoralist communities have experienced scarcity of pasture due to prolonged drought, the worst in 40 years, and 3 years of absolute rain failure. As a result, we have lost 2.5 million heads of livestock owing to this very severe drought. Rising food prices have made an already bad situation worse. Elsewhere, communities in rural and urban areas across the country are equally struggling under the weight of high food prices and shortage of water. Without a doubt, climate change is complicating our roadmap towards socio-economic transformation and achievement of sustainable development goals. As we seek short-term measures to respond to the evolving situation, I have directed that a long-term and sustainable solution to the planetary challenges be put in place. The ultimate solution includes greening our country to more than 30% of tree cover by 2032. The central role forests play in addressing the effects of climate change has become more prominent now than ever, thanks to their unparalleled capacity to absorb, store carbon, and regulate climate. Of the 59.2 million hectares land in Kenya, only 5.2 hectares are under forest cover. The remaining 54 million hectares are largely in arid and semi-arid areas. The 10 counties with the highest forest cover are Nyeri, Lamu, Vihiga, Kirinyaga, Elgeyo Marakwet, Meru, Embu, Murang'a, Kilifi, and Nyandarua. On the reverse, the 10 counties with the lowest tree cover are Marsabit, Mandera, Wajir, Isiolo, Siaya, Migori, Busia, Machakos, Taita Taveta, and Uasin Gishu. I call upon the Council of Governors to facilitate more discussion to achieve parity in tree cover by using peer-to-peer learning and exchange of information. The government will champion the transformation of forestry and rangeland restoration to support the greening of Kenya so as to combat climate change. We are at the final stages of designing a special presidential forestry and rangeland restoration program. This effort is spearheaded by the Ministry of Environment and Forestry, various experts and partners in government, UN organizations, NGOs, and the academia. The objective is to grow 5 billion trees in the next 5 years and an additional 10 billion trees by 2032.
This will eventually lead to the rehabilitation and restoration of 10 million hectares in our 290 constituencies, as well as some specially selected ecosystems and water towers threatened by degradation and destruction. To achieve this ambitious plan, the government will continue to support efforts by the Kenya Forestry Research Institute, KEFRI, in high-quality seed production in their 18 seed centers across the country. Agroforestry and farming of avocados, mangoes, and urge all Kenyans to support this government's call to grow at least 15 billion trees in 10 years. To achieve this target, simple calculation shows that every Kenyan needs to grow at least 300 trees. The 50 million of us, we will be able to grow 15 billion trees. And I will tell the ministry concerned, the Ministry of Environment, to issue a small certificate for every Kenyan who completes his round of 300 trees. Restoration in the presidential program will be undertaken by youth and women groups, civil society, communities, and religious organizations, leveraging on private sector and government financing. To ensure sustainable funding, Kenya is developing policies and strategies to tap into the global carbon market opportunities accessed through carbon trading. Additionally, the government will secure and protect public forests, rehabilitate and restore all degraded water towers and other forest ecosystems across the country. We will work towards fencing all fragile water towers and other ecosystems to protect them from encroachment. To resolve the capacity constraints at the Kenya Forest Service, I have directed the immediate recruitment of an additional 2,700 forest rangers and 600 forest officers to augment our interventions in this sector. Shortly, I will also be inaugurating the Climate Change Council that will steer Kenya's climate action through stakeholder engagement coordinated in the presidency as required by the Climate Change Act of 2016. Under the program, we will start mobilizing finance from public and private, including multilateral sources, to fund the proposed activities. This is anchored on the United Nations goals and backed by the Tree Growing and Sustainable Forest Finance Management Program, supported by UN and other international institutions. The program also responds to Kenya's commitment to help reduce global greenhouse gas emissions articulated in various multilateral environmental agreements and the United Nations Decade of Action on Ecosystem Restoration. Kenya will rally the globe towards more ambitious climate change action in next month's 27th UN Climate Change Conference at Sharm el-Sheikh in Egypt. In an increasingly interconnected world, ladies and gentlemen, our well-being depends on engagements with our neighbors, continental fraternity, and international partnerships. In all these areas, Kenya has continued to be a dependable ally, faithful friend, and effective partner, ever committed to a win-win bilateral as well as multilateral outcomes that achieve mutual gain for the benefit of humanity. In the East African community, the rigid territorial borders are firmly on their way out as we move towards full integration. Non-tariff barriers have come down and trade volumes are soaring. The community is becoming even more tightly connected with infrastructure systems crisscrossing the member countries.
the possibility of an East African federation is no longer a wild imagination or an idle dream. It is no longer a matter of if, it is a matter of when. In recent days, I have been to our sister countries in East Africa to take care of mutually beneficial regional business. In Ethiopia, we launched Safaricom Ethiopia Telecom's money business, which expanded Safaricom and MPESA regionally, and their footprint dispersing ICT innovation and deepening the revenue base of our company. Much in our lifetime, and with these bonds of solidarity and fraternity, we shall establish an oasis of hope and infinite possibility that will be irresistible to the rest of the world. In the Horn of Africa, peace and security efforts continue to dominate our engagement. They are important components of a broader strategy to recover stability in what has become a truly rough neighborhood. Countering violent extremism, controlling the illegal movement of small arms, peace building, and peacekeeping initiatives will continue to dominate our future agenda. The conflict in Tigray region of Ethiopia, which according to reports from the Office of the United Nations Secretary General is escalating, is a great source of concern to our region. Kenya will continue to play its role by making such contributions as is required by the Africa Union-sponsored mediation efforts. The sooner hostilities cease and a face-to-face talks commence, the better for our region. The region is experiencing its 5th season of severely low rain due to climate change. As a result, mitigation strategies, resilience building initiatives, and climate change management programs have become urgent. The pressure on the capacity of regional states has never been greater. On the continental stage, we have sustained our Pan-African credentials since the dawn of Africa unity. That is why various frameworks of the African Union find expression in our domestic agenda. The AU's Agenda 2063, for example, is part of our economic development plan. Kenya is committed to the pursuit of trade-driven Pan-Africanism as the best means of rapidly delivering shared prosperity throughout our continent. As we open up our borders and expand the scope of collaboration beyond traditional economic blocs, the reality of a continental free market has become real. Kenya is a champion of the Africa Continental Free Trade Area. Beyond ratifying the instruments establishing it and domesticating its framework, Kenya has been a consistent participant in efforts to make this continental agreement a reality. We see this as a pathway that guarantees inclusive African economic growth and sustainable self-reliance. In turn, this will hasten our continent's post-pandemic recovery, enhance climate change resilience, and underpin stability in the face of multiple regional and global crises, including energy volatility. Our implementation strategy envisions Pan-African free trade as a vehicle for empowering small and medium enterprises. To signal this commitment, I recently flagged off a symbolic consignment of Ketepa tea to Ghana under the Guided Trading Initiative. Trade between Ghana and Kenya is off to an admirable start, and several farms and traders in the two countries have undertaken brisk business involving exports of incinerators, sisal fiber,
leather bags, fuel filters, beadworks, and baskets from our Juakali artisans. This points to the huge potential of trade across our continent. And the Africa Continental Free Trade Area is the framework and the mechanism for us to actualize this market. Beyond our continent, Kenya continues to pursue a robust policy of economic diplomacy. We are continuously aligning our strategic interests with the welfare of our people. Therefore, we are focused on finding opportunities for our people and deeper trade relations around the globe. We are receiving encouraging returns on our efforts. This week, our international port of Lamu scored a shining first with the export of livestock from northern Kenya to the Sultanate of Oman. This signals the opening up of tremendous opportunities for the pastoralists in our rangeland communities who deserve relief from the devastating losses of the ravaging drought. We also remain devoted to our strategic engagements with key development partners like the United States, which is now Kenya's premier trading partner, as well as the United Kingdom, which for a long time has held that position, the European Union, Middle Eastern nations, the Far East, including China and Japan, and indeed many other players in the world. Kenya's diplomacy is deliberately shifting into emerging opportunities. We are prepared to exploit the potential of the blue economy and the fast evolving digital universe to position our young generation as competitive global players. Kenya's commitment to multilateralism is a fundamental plank of our diplomatic strategy and foreign policy. This has defined our international outlook since the advent of self-government and full sovereignty. We have hosted several multilateral institutions and aspire to receive more. Kenya has participated in many multilateral undertakings, including humanitarian missions, international peacekeeping, and pandemic responses. We join other nations of the Global South to advocate the democratization of global governance and to invest the multilateral system with higher moral imagination. We believe that global governance must reflect the values it claims to advance and protect. To effectively drive our diplomacy and international engagement, Kenya has unified and clarified its policy in our Vision 2030 and our government's 5-pillar plan to socio-economic transformation, the 5th East African Community Development Strategy, AU Agenda 2063, and the UN Sustainable Development Goals. The purpose of this alignment is to ensure that we forge a path for the achievement of our objectives of enhancing the well-being of ourselves and humanity. We have warned the international community about the global fertilizer shortage and the risk it poses to global food security. Whether we are speaking at the United Nations Environmental Programme in Nairobi or the UN Oceans Conference in Lisbon, our commitment to enhancing climate change responses is strong and vocal. Kenya advocates post-pandemic solidarity on a global scale to avert economic crisis in the wake of COVID-19 by mobilizing international partnerships and cooperation for recovery and resilience. This extends to the need to ease the debt burden of economically vulnerable developing countries and to afford them liquidity and fiscal space to manage shocks, enhance social investments, invest in climate change adaptation and mitigation, and address security needs and finance development. As an anchor state in the East Africa and the Horn, Kenya
has sustained its robust efforts to achieve lasting peace and security. We have also used the opportunity to serve at the UN Security Council to give priority to regional peace, counter terrorism and violent extremism, support peace operations, and to further the climate change and security agenda. We consider these contributions to be critical in building a safe and peaceful world that is safe and conducive for human flourishing. Government efforts to affirm and project Kenya's stature globally has always been complemented by the contribution of Kenyan citizens who live and work in various parts of the world. This demonstrates the complementarity of state and citizen action and the inevitable alignment between patriotism and national well-being. We are all united in the quest for a Kenya we can all be proud to call home. Our diaspora continues to serve as Kenya's excellent ambassadors, along with our sports people and the Kenyans who continue to excel abroad in diverse fields. You make us proud, and in so doing, demonstrate the true spirit of Mashujaa. Kenya is a good neighbor, true friend, loyal ally, dependable partner, and hardworking member of the international community. We live up to its strong value system, fluently articulating the ideas of compassion, solidarity, justice, freedom, and sovereignty. As a nation, we project and amplify values and principles familiar to each one of us and which form the heart of our constitutional system. Greater fidelity to the Constitution and better compliance with its mandates and principles will only make us better citizens and worthy compatriots. It will make Kenya a stronger nation too. We therefore have a duty to respect, uphold, and defend the Constitution. The nation-building enterprise enlists citizens to recognize their stake in making and keeping Kenya great. Patriotism is a bottom-up affair. We are called upon to stand firmly on our values and strengths, and also strengthen our resolve to wage war on poverty and inequality by pursuing inclusive growth. Our aim is to remove all obstacles and bring down every barrier to progress. By celebrating our values, we honor our heroes, and every act of nation building is an expression of these values and a most appropriate remembrance of those who began our journey towards sovereignty, freedom, and happiness. This is a time for action. The opportunity to contribute to this historic project are limitless. It is time for us as citizens to play our part in making Kenya, the Kenya we imagine, come true, and to turn the nation we dream of into a living and a lived experience. This moment calls for the exercise of all our abilities, talents, gifts, skills, and strengths in pursuit of national as well as personal self-actualization. It demands that we demonstrate the patriotism of a new age and express the timeless values which unite us with our heroes and heroines. We are endowed with far greater capacity today than ever in our history to pursue and accomplish meta feats. Our predecessors, with far modest means, nevertheless scored monumental triumphs. There is absolutely no ceiling to our dreams, no limit to our determination, and no barrier to our collective power. Nothing stops us from becoming what we wish to be, and nothing can stand in the way of our resolve to drive Kenya to its destiny
of glory and abundance. I stand here, therefore, on this sacred ground, where we first raised our proud flag at the dawn of freedom, where we made a covenant to honor their glorious triumph and fine example by embracing their values and serving our nation, to rally every Kenyan to rise up. This is our moment to get up, work hard, take our chance, chase our dreams, knock on doors, and explore possibilities, because the horizon of our destiny is draped in the splendor of our vision, and before us lies potential of a magnitude never before imagined. It is all ours for the taking, and I know we are ready, for it is our time. Ladies and gentlemen, happy Mashujaa. May our heroes continue to inspire us, and may our national values ever remain the true north of our moral compass. God bless you, and God bless our great country, Kenya. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Nitaomba wale wengine viongozi wote tuwe watulivu ili tuweze kuelekezwa katika itifaki ya kuondoka. Niombe tubaki kwenye jukwaa hadi tutakapoitwa na kuweza kuteremka ili tuweze kuhifadhi itifaki hiyo. Let us observe the exit protocol. Niombe sasa magari ya msafara wa Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto na Mama Taifa uweze kujongea tafadhali. Na wale wengine tuwe watiifu, tusubiri tafadhali hadi niwalete. Baada ya Mheshimiwa Rais kuondoka akisindikishwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, atafuata msafara wa Mheshimiwa Naibu wa Rais. Na tuombe tu utiifu wenu ili tuweze kuhifadhi itifaki. Ataondoka sasa Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi ya ulinzi, pamoja na Mama Taifa Mheshimiwa Rachel Ruto. Wanasindikishwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Robert Kibochi. Na baada ya msafara wa Mheshimiwa Rais kuondoka, utafuata msafara wa Naibu wa Rais pamoja na Pastor Dorcas Rigathi. Wale wengine tuendelee kuwa watulivu. Baada ya gari la Mheshimiwa Naibu wa Rais kuondoka, service commanders, wakuu wa vikosi mbalimbali watafuata. Kwa hivyo sasa tumpongeze anapoondoka Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto baada ya kutuongoza katika sherehe ya leo. Msafara huo ukishaondoka, Mheshimiwa Rais, utafuatwa na msafara wa Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Mheshimiwa Pastor Dorcas Rigathi. Tulete magari ya Mheshimiwa Naibu Rais.
Baada ya naibu wa rais kuondoka kama nilivyotaja, watafuata wakuu wa vikosi mbalimbali, kisha spika wa bunge la kitaifa, spika wa bunge la seneti, jaji mkuu. Tulete msafara sasa wa magari ya naibu wa rais tafadhali. Msafara wa magari ya naibu wa rais, Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Mheshimiwa Pastor Dorcas Rigathi. Na niombe tu utulivu huo ili tuweze kuhifadhi itifaki hizo pasina msongamano. May we now allow the entourage, the convoy for His Excellency the Deputy President kindly. Magari ya msafara wa naibu wa rais tafadhali yajongee, kisha gari la mkuu wa majeshi ya ulinzi atafuatwa na wakuu wa vikosi mbalimbali. Shukran. Unafuata sasa msafara wa naibu wa rais. Asante sana. Thank you so much, Your Excellency the Deputy President and Her Excellency Pastor Dorcas Rigathi. Baada ya Mheshimiwa naibu wa rais kuondoka, nitampisha sasa mkuu wa majeshi ya ulinzi. Msafara wa magari ya mkuu wa majeshi ya ulinzi ukifuatwa na wakuu wa vikosi mbalimbali tafadhali ufuate. Asante sana. Anaondoka sasa Mheshimiwa naibu wa rais. Shukran. Niombe sasa msafara wa mkuu wa majeshi ya ulinzi uweze kuingia pamoja na wakuu wa vikosi mbalimbali. Spika wa bunge la kitaifa, spika wa bunge la seneti. Wanaondoka sasa mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Robert Kibochi pamoja na wakuu wa vikosi mbalimbali. The Chief of Defense and the service commanders. Thank you CDF and the service commanders. Niombe sasa tulete magari ya spika wa bunge la kitaifa, spika wa bunge la seneti na jaji mkuu. Baada ya wakuu wa vikosi mbalimbali kuondoka, well, it has been the 12th Mashujaa Day celebrations. We have been coming to you live from the Uhuru Gardens in Lang'ata, the county of Nairobi. It has been